Good evening, everyone. I guess we can start now. So thank you very much for joining us this evening to learn something about the Internet of Things. So today we'll be covering a broad overview about Internet of Things and how this particular concept it has been evolving in the past couple of years. And this will be a series of sessions that will be conducted by EETIC, where we will be diving deep into implementing an IoT product towards the end of this particular series. So once again, thank you very much for joining us today. And so let's begin this session. So we are trying to demystify IoT, and let's see what all this IoT is about and why this hype has been there around for the couple of years, for being in a couple of years, why IoT is so much of a hype technology. So coming to the first question that will come to our mind, what exactly is IoT? And I would like to keep this session interactive. So anyone from the audience would like to answer, or what do you think about what exactly IoT is and how the technology will potentially change the world in the future? So anyone would like to give it a shot? What do you think is IoT and how will it impact us in the future? സാർ IoT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ESPs, പ്രൊസസ്സേഴ്സ്, സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്യൂച്ചറിലേക്കൊക്കെ നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഹോം ഓട്ടോമേഷന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah, Google, thank you for that answer. So that's exactly a broad perspective of what IoT is, and there's something that when we think about IoT, we don't delve much deep into, which I'll be covering towards the end of the session. So let me give you a much broad, deep perspective of what exactly IoT is. And as Google mentioned, it's about ESPs and Raspberry Pi sensors, and connecting it to the internet is a crucial part of IoT. But there's more to that particular thing than what we do. So we'll just dive deep into what exactly that is. So basically, this term IoT was coined by someone called Kevin Ashton. So he's from Massachusetts, and this was in 1999. So IoT has been there for a long time, and since the last couple of years, it has, as I mentioned, hyped a lot, and many people have been working into connecting multiple devices to the internet and trying to explore the possibilities of IoT. So what exactly is IoT? So let's think about a scenario. So I guess everyone will be familiar with the Amazon Go store that has been set up in Seattle. So what happens is that whenever we go to a grocery store or some kind of a supermarket, so what we'll be doing is we'll just go inside, pick up whatever products we want, and then go to the billings queue. There will be a billing queue, and then the person there bills our product, and we have to pay cash or card, and then we have to take our products and get back. That's a whole lot of hassle, right? So what Amazon has done is Amazon has leveraged the possibility of IoT into a store wherein you can just enter the store, pick up whatever you want, and leave the store. So that's one particular application of IoT. So IoT is essentially a group of network objects. By network objects, I mean things that are connected to the internet. Now you might think, what are these things? So IoT, if you don't know, refers to Internet of Things. And what these things is essentially anything that can be connected to the internet, from maybe waste bins to your smartphones, which are connected to the internet, to your smartwatch, and much more, which will be coming in the future. So that's a group of network objects which are connected to the internet. So these objects collect data from the world around us, and then they send that particular data across the internet. So that's what most of us do when we think about an IoT project, right? So as Gokul mentioned, there's home automation project that you can do. So the most common thing that we do is we just connect a particular relay board
to most of the bulbs that are present in your home, and then you'll be having some kind of uh, development board. Either it will be maybe ESP32 or Raspberry Pi or something. You'll just connect it to that particular board, and you'll be having some kind of an internet platform or a mobile app where we'll be just pressing a button and turning on the light. So that's the broader perspective of IoT, but that's not all. Uh, is it audible? Niran? Is it clear, everyone? Is my voice break? Yeah, okay, fine. Yeah, so that's about IoT, but there's more to it. The most important part that most of us miss when we are trying to do a project, and even when you look, in YouTube or some blogs, they mostly end up taking a sensor data and visualizing it in some kind of a website or a mobile app. So there's the most important thing that they miss out is trying to process the data that you gain from the sensors and connected devices. That's one thing that has been lacking out there on the internet. And talking about some statistics, whenever you watch a video on IoT or you go to Google and search on IoT, they mostly try to grab you in with some numbers. And I would like to throw some numbers here before we delve more deep into it. So uh, the statistics suggest that more than 25 million devices, 25 million IoT devices will be connected in the next 7 years. So that might be a small number comparing to the population of the world, right? But if we try to think about it, by some estimates, it was suggested that by 2019, all the connected devices, including your smartphones and all the IoT devices, will produce around 507.5 zettabytes of data per year. That's 507.5 zettabytes. So if you don't know, one zettabyte is 1 trillion gigabytes. That's 10 raised to the power of 21 gigabytes times 507. That's the amount of data that will be generated by all the connected devices in the year 2019. So that's a lot of data. So we are not lacking data with us. We are lacking the processing of that particular data. So that's what we'll be taking you through in this particular session. And as the survey suggests, we will be living in a hyper-connected world in the future where each and every device will be connected to the internet, and thus we'll be able to leverage the possibilities of exploring the Internet of Things in connecting all these devices to the internet so that they can talk to each other and make our lives more easy. So again, let's talk about an enterprise level IoT system. So if you think about it, as I mentioned, IoT has been there since 1999, and most of the companies are being developing their infrastructure based on this IoT. But if we see, there are two types of enterprises, if I would say. They are brownfield enterprises and greenfield enterprises that they are mentioned in this industry. So the brownfields enterprises are those which already have these unused IoT infrastructure with them. They have the infrastructure to send the data to the cloud. They have data processing mechanisms, the machinery, the IT software on that. But they are kind of dormant components, and they are not being used as IoT systems for the purpose that they are being built to. And then there comes greenfield enterprise systems where they don't have any kind of IoT infrastructure that they had in with them, and they have to start from scratch trying to build up the IoT infrastructure. So IoT has a huge potential for you to build upon multiple projects in the future, to explore multiple fields in IoT, as this will be a dominating industry in the future. Again, talking about Tesla, you might be very familiar with Tesla. So Tesla is not a car company actually. Tesla is a data-driven car company. So how Tesla works is whenever a car drives, you might have heard this from Kevin O'Leary. So whenever a car drives a particular uh, range of kilometers, it collects the data and sends it to the Tesla servers, and then they process this data and trying to build upon their FSD or full self-driving systems, which are in the beta version right now. So they take the data that are present from the users of the current Teslas, and then they process the data, apply machine learning techniques, complex neural networks, and try to gain knowledge from that data and try to implement that in the software system, trying to develop the FSD or some other software aspects of Tesla cars. So that's how most of the companies work. There's some element of internet, this concept of IoT in each and every company if you look around you.
Now I'll just broadly classify some of the communication models that are out there. So as I mentioned, let's take a simple example of connecting uh, your bulb that's present in your home to your smartphone. Again, as I mentioned, there will be a relay module. If you don't know what a relay is, it's just an actuator. It's an electromagnetic actuator which just acts as a switch when you give a particular signal to that particular system. So when you give a high signal to a relay, it will just turn on the bulb. So for simplicity's sake, so that's what a relay is. So there's a relay connected to this bulb, and we have some kind of a development board, maybe an ESP32 or a Raspberry Pi or system that's connected to this particular bulb, and that particular system is connected to the internet. So whenever you want to turn on a particular bulb or any appliance in your home, you just take the app and just press in on the on button, and then the light will be turned on. So if you saw there, what happened was that there was a bulb which was connected to some kind of a device, and that device was directly connected to the cloud. So that kind of a communication system you can call as a device to cloud communication system. So some examples of a device to cloud communication systems are smart thermostats and smart TVs. So smart TVs, if you see, the televisions are directly connected to the internet. So whenever you want to watch, Netflix or Amazon Prime, it just pulls down the data from the cloud, and you can instantly watch that particular system without any intermediary. So that's a device that's connected to the cloud. And talking about the switch or the home automation system that I talked about, it's kind of a device to device communication system, because you want all the devices or all the appliances that are present in your home to talk to each other. So maybe when the temperature is low, you have a thermostat. So the thermostat measures the temperature. When the temperature is too high, you want to turn on the air conditioner. So that's two devices talking to each other and trying to set up the environment using the concept of Internet of Things. And some of the technologies that this device-to-device communication system uses is Bluetooth or Z-Wave or Zigbee. So all these technologies we'll be diving deep into. Again, don't get scared about all these terms or technologies that I'm mentioning. This is just a broad overview about IoT. So we'll be delving deep into all these topics, and we will be learning how Bluetooth works, and what is Zigbee and what is Z-Wave, and all these protocols and all. So the next kind of system, so the next kind of system that we use is, as I mentioned, device cloud system. And the third one is the device to gateway system. So the typical example is a fitness tracker. So all of you might be using Xiaomi Mi Band or some kind of fitness tracker with you. So what happens is that fitness tracker is connected to your smartphone, and that particular smartphone is connected to the internet. So there is some kind of an intermediary between the device and the cloud. So that intermediate device, in this case your smartphone, is called a gateway. So you have a device which is connected to a gateway, and that particular gateway is connected to the cloud. So this is often used in applications to decouple specific wireless connection from the internet. So that's uh, about the kinds of communication technologies that are out there which you can explore. And when you're considering building And when you're considering building a particular IoT product, the thing that you need, okay, so I guess I'll just continue in Malayalam also. Yeah, so whenever we are trying to build a particular IoT product, so whenever we are trying to build some IoT product, മൂന്ന് major thing കാര്യമായിരിക്കും which we need to keep in mind. So the first thing is നമുക്ക് അതിന്റെ എത്ര റേഞ്ച് വേണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സം പർട്ടിക്കുലർ ബൾബ്. ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ബൾബിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വിച്ച് ബോർഡും ബൾബും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ആൻഡ് ദ ബൾബ് ഇസ് ലെസ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു വീട്ടിലുള്ള സ്വിച്ച് ബോർഡ് നോക്കിയാലും ബൾബ് നോക്കിയാലും അത് റിലേറ്റീവ്ലി അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വേറൊരു സിസ്റ്റം നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ഫാമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ വെനെവർ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മേ ബി അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മേ ബി എ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഓർ സംതിങ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ്. സോ ആ ഒരു സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഓൺ ആക്കാം. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാം വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഫോൺ
ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി സെൻഡ്. സോ എത്രത്തോളം ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോ ദ തേർഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ, ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ആണ്. So as Gokul mentioned initially, നമുക്ക് ESP32s അവൈലബിൾ ആണ്, റാസ്ബെറി പൈസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ ഐഡിയലി കൺസിഡറിങ് സം ഓഫ് ദ സെനേറിയോസിൽ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 3 കൺസിഡറേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഞ്ച്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ റേറ്റ് ഓർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പവർ കൺസംഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു IoT പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് we need to keep these 3 factors in mind and then select the technology which we need to use. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഏത് ടെക്നോളജി ആണ് അവൈലബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് 3 ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ റേറ്റ് ഉണ്ട്, ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. സോ ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ റേഞ്ച് വേണം, കുറച്ച് ഡേറ്റ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മതി, പവർ കൺസപ്ഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് റേഞ്ച് മതി, കുറച്ച് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, ബാറ്ററിയും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ലോറ വാൻ, ലോ പവർ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ പവറിൽ ലോ ഡേറ്റ റേറ്റ് ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് അവരുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും. ഫോർ സം ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രം 0 to maybe 100 kilometers വരെ അവർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോറ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്, റേഞ്ച് കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ കൺസംഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി, ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഫയൽസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹൈ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉള്ള data packets നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. So that's about the technologies that we have around us. So the next question is, how can I get started in IoT? So that's the most obvious question I guess most of you in the session will be curious about. So till now എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So I was just continuing in English, so Bilal just asked me to switch to Malayalam. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇനിഷ്യലി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ടെക്നോളജി ഒന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു പുക പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിൽ ബി ഡൈവിംഗ് ഡീപ്പ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടോപ്പിക്. നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ്, എന്താണ് IoT ടെക്നോളജി, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രം ആബ്സല്യൂട്ട് ബിഗിനറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോ ലെവൽ വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെഷൻ ഓൺ IoT. ആൻഡ് till now എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ please do ask. If no, I'll just continue. So I'll just wait for a couple of minutes for you to respond. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. There's no problem. I'm just currently a second year in CET. So any doubt if anyone is having, please do ask. Okay, so yeah, before I go ahead, I guess I forgot to introduce myself. So hi everyone, I'm Rishikesh Espule, and I'm in my second year in CET electrical engineering, and I've been working with IoT for the past 5 to 6 years in a specific field, which is developing energy management systems for smart grids. So yeah, that's about me, and let's continue with how we can get started in IoT. So that's the most obvious question that anyone new to this field has. And there are a lot of resources out there in YouTube, and some blogs are also out there, and you can find courses on Udemy as well. But most of them, I would say, would not provide you with the sufficient knowledge to get you hands-on with this particular project. So you might find some videos on YouTube trying to explain you what is maybe using the blink app and trying to implement some maybe blinking an LED or something. But when you get hands-on with all those things, the trouble actually begins, because most of the things that they show don't work when you try to implement that on your project. So let's see how we can start with IoT.
So the most important thing I would suggest you to do is try to work on some hands-on projects. So in this series of lessons, we'll be taking you through some of the projects that you can do using IoT, how you can get started with IoT from the absolute beginner level. So you can just Google or check on YouTube for some basic level knowledge. They will be providing you like how you can connect a particular sensor and send the data to the cloud using something called the MQTT, which is message queue telemetry transport, which is a protocol. So mostly you'll just get confused with all those things, but don't worry, we'll be just covering all those. So just try to learn something from YouTube, and with that knowledge, try to implement it on your particular project. Try to imagine a particular scenario that you need to solve using the Internet of Things concept, and try to develop an idea that you can potentially solve that problem with, and try to implement a particular solution using IoT with any microcontroller out there. So some of the things that you might be interested is, what board should I use to get started with IoT? That's one question that most of us have, and I would recommend you to try with something that has a inbuilt Wi-Fi module. Something like Node MC or the ESP8266 or the ESP32 series is really good for you to get started. It's really inexpensive and easy to use platform, which can get you started with IoT. And when you get a little bit more advanced, you can try to implement this with the Raspberry Pi, which is quite a bit more expensive than, extremely expensive, I would say, compared to the ESP32. So the ESP32 comes around 500 rupees, whereas the Raspberry Pi is in the range of 5,000 to 10,000 rupees. So initially you can just get started with the ESP boards that are out there, and then slowly take your way to the Raspberry Pi boards. And once you are pretty much strong with Raspberry Pi, you might move on to something else like the BeagleBone Black board, which is available, which is quite similar to the Raspberry Pi. And there are other boards which are offered by Intel as well, which has a more strong computing power. Again, this as we go on, the process, the price also increases. So the Intel boards are available, which has a capability of inbuilt machine learning capability. So you can implement some machine learning, small machine learning models on those particular boards, which are developed for that particular project or that particular reason, developing something with the internet machine learning models, running machine learning models on those particular systems. So Intel boards are also available. So I would suggest you to get started with what is the ESP32 or the ESP8266 series. So what you can get started, a simple project that would suggest you to do is try to get some sensor that I would say maybe a DHT out there, maybe DHT11 or some ultrasonic sensor or something. Try to get the data onto this onto your local system, and try to send that particular data onto some website or platform out there. So now the question arises, where can I send this data, and how can I send this data to the internet? So talking about the how, there is something called MQTT. So if you might have heard about HTTP or HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, or the secure one which is out there. So that's a communication protocol that's been used for when you're using your web browser. You might have seen HTTP and HTTPS. But for IoT applications, they have developed a dedicated protocol that's called the MQTT, or Message Queue Telemetry Transport Protocol. So that's pretty much simple to get you started with sending data from your ESP32, the sensor data, to some particular website or an app. So now the question is, where should I send that particular data to? What is that cloud or website or an application that I'm talking about? So if you look in the internet, there are some open source platforms, free platforms that are available, something called the ThinkSpeak. Then there's ThinkSboard. We have the Blink app that's out there. So these are some platforms that you can check out, where you can send this particular data, and they have some cool charts and knobs and gauges where you can visualize this data. You can get the data as charts, and you have this kind of speedometer kind of thing, which are called gauges, where you can visualize this data. And if you get into ThinkSboard, which is really cool actually, you can get some amazing widgets that you use in a kind of the ones that you use in your phone. You can have amazing visualizations available with ThinkSboard. Once you get a bit more advanced, you can look into AWS or
sending your data to some kind of cloud system. Mostly I use AWS, so we have something called the IoT Core, which is a service that is provided by AWS. So from your ESP32 or any board that you're using, you can send your data to the IoT Core. From there, there is database facilities available called the DynamoDB, and then there is visualization capabilities available where you can see your data in charts and gauges and all those fancy things. And then there is machine learning services that are available in AWS where you can process your data and apply some machine learning techniques. So that's from a beginner perspective of view. So once we get hands-on with all these and once we move ahead with this technology, so what we'll be dealing with is processing the data. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു IoT പ്രോജക്റ്റ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും മോസ്റ്റ്ലി അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റാസ്ബെറി പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ESP32 ആർഡിനോ ആയാലും മതി. ആർഡിനോയിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽറ്റ് വൈഫൈയോ ബ്ലൂടൂത്തോ ഒന്നുമില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് GSM മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതും കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. സോ ESP32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് പാക്കേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലോ ഒരു ആപ്പിലോ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചാർട്ടായിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗേജ് പോലെ കാണാം, നമുക്ക് പല ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് കാണാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നമ്മളൊരു ഡേറ്റ എടുത്ത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, ആ ഡേറ്റയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെല്ലും. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഡേറ്റ ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാം, ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചെല്ലും. സോ ഇത്രയുമാണ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കവർ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ. സോ നൗ we are open to questions. So if you have any questions, please do let me know, and you can reach me out at mail to rishikeshespil@gmail.com. So എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ IoT എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് റെക്കമെൻഡേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തെങ്കിലും അറിയണം, എന്ത് MQTT പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ we'll be having a detailed session on MQTT, by the way, so don't worry much about what that is. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Anyone? Anyone who has worked with IoT before? You can let me know in the chat as well. So anyone who has been previously working with IoT? Is it audible? Bilal, is it audible? Yeah, okay. So anyone who has been working with IoT? Okay, so there are some questions, so I'll just go through that. Which website is best to start and gain knowledge in IoT? So നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോഗും വെബ്സൈറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കുറേ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക, നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക്സ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക. സോ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ബിഗിനർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി സ്മാർട്ട് വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫോർ 100% യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡൗട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആവും. സോ അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി യു വിൽ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്, ഓർ ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ ആസ് വെൽ. So that's the best thing I would suggest you to do. So start from any platform. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക്
റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ബേസിക് പഠിച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക, അത് ചെയ്യാം. സോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ആവും. ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി IoT ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, IoT പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിസോഴ്സസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ തിങ്സ്. ഉണ്ട്, പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ് അതർ ടെക്നോളജീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ നമ്മളൊരു ബേസിക് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും. സോ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിങ്ക് സ്പീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ തിങ്ക് സ്പീക്കിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്ങനെ തിങ്ക് സ്പീക്കിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് തിങ്ക് സ്പീക്കിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തിങ്ക് സ്പീക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പോകാം. ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫ്രം ബേസിക്സ് ടു ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് തിങ്സ്. സോ ഡോണ്ട് വറി മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. യു ക്യാൻ റീച്ച് മീ ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇമെയിൽ ഓർ I guess Bilal, you can share my number in the chat as well. If എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just contact me. സോ ആർഡിനോ ബോർഡ്സിൽ IoT അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, ആർഡിനോ ബോർഡ്സിൽ IoT ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർഡിനോ ബോർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അഗെയിൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വൈഫൈ അവൈലബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മേ ബി ഇപ്പം നമുക്ക് എതർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എതർനെറ്റ് കേപ്പ് ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വൈഫൈ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ GSM മോഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ദെൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്, വൈഫൈ മോഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആർഡിനോ ബോർഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അതർ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതും കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആർഡിനോയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് നമുക്ക് ലോറ അവൈലബിൾ ആണ്. ലോറ, സോ ലോറ മോഡ്യൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ. അത് നമുക്ക് ആർഡിനോയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ലോ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും, ലോ പവർ ആയിരിക്കും, നല്ലൊരു എമേർജിങ് ടെക്നോളജിയാണ്. സോ നമുക്ക് ലോറ യൂസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ബട്ട് വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഇസ്, നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ESP ബോർഡ്സ് ആർഡിനോയുടെ സെയിം പ്രൈസ് ആണ്. നമ്മൾ ESP ബോർഡ്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് all the features are available. Inbuilt Wi-Fi module, Bluetooth, and all those are available in ESP32. Again, the price is also close to 500 rupees. Again, I guess it's less than Arduino. So initially നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹാസിൽ കാണും. നമുക്കത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒബ്വിയസ്ലി നല്ലതാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ വർക്ക് അറൗണ്ട് വിത്ത് ആർഡിനോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഫോർ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ബിഗിനർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would suggest you to go with ESP32 boards. The answer is you can get started with Arduino, but you need to invest a little bit more time into trying to figure out some more things. ഋഷി പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. Yeah, the new ones have the Wi-Fi modules available, but I guess അത് കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ആർഡിനോ യൂണോ. ഐ ഗെസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൈറ്റ് ബി ഹാവിംഗ് റെഫറിംഗ് ടു ദ യൂണോ ഓർ ദ ബോർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഔട്ട് ദെയർ. That comes around 2000, right Bilal? Yeah. അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീസെന്റ് ആർഡിനോ റിലീസ് ചെയ്ത ആർഡിനോ ഇപ്പം ഒരു ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർഡിനോയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ആർഡിനോയുടെ ഒരു ഐ ഗെസ് പ്രോ സീരീസ് ബോർഡ്സ് ഇസ് വാട്ട് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് the Arduino Pro series. So over ആ ബോർഡ്സിലും ഇൻബിൽഡ് വൈഫൈ അവൈലബിൾ. ബട്ട് അഗെയിൻ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ലെവൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ. So what I would suggest is going with the ESP. But if you can afford that, it's better to go with that as well. Mostly I have been using the BeagleBone Black since the last few years. So that's my go-to platform which I use. Any other questions?
So I guess that's it. Thank you, everyone, for joining us today. And again, as I mentioned, if you are having any doubts,